Good afternoon, everyone. Yes, good afternoon. So today the class is scheduled by 2:45, right? So in the last classes, we were discussing the topic valuation of liabilities. We completed reclassification of short-term debt, accounting for income taxes, and accounting for warranty obligation. So ഈ മൂന്ന് topics ആണ് കഴിഞ്ഞത്. So today we will be working out some of the problems from the Hawk. Hawkilത്തെ problems ഒരു 17 problems ഉണ്ട് till this income, including this income taxes. So today we will be working out those problems from this Hawk textbook. After we will be continuing with our next topic, which is accounting for leases, and then moving on to the questions from the questions that I have sent to you. അതും കൂടെ നമ്മൾ include ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So good to go. 45 ആണ്. So one of you remains to and Krishnapriya join ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Just a moment. Yeah. Okay. So everyone has reached. So let's begin our class. And is the audio clear to you? Okay, audio clear ആണല്ലേ? So let me just share the questions with you. I hope you could see the questions. So we are having a Hawkil, നമുക്ക് 17 questions ആണ് available ആയിട്ടുള്ളത്. Apart from that, in Wiley, I will be working out some of the problems from Wiley. And കുറച്ച് questions ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള വേറെ ഡോക്യുമെന്റിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. Okay. So moving forward, our first question for today. What is it? A company subjects to assurance type warranty claims. It is estimated that between 1 million and 3 million will probably be paid out. No estimate of loss within this range is a better estimate than any other amount. The company should. So, assurance type warranty claims ആണ് company provide ചെയ്യുന്നത്. And it is estimate that between $1 million and 3 will be paid out. So, എത്ര claims പറയുന്നേ 1 million and 3 million is the limit provided. No estimate of loss within this range is a better estimate than any other amount. So we have to estimate the amount of warranty claims expected. So it is between this 1 million and 3 million. So what should the company do? Option A, make no journal entry at this time. Disclose only a possible loss. Defer a loss of 1 million to 3 million. Accrue a loss of 1 million. What should the company do? So do you have any എന്താണ് കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ദി ലോസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് 1 million and 3 million. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് മീൻസ് ദ വാറന്റി ക്ലെയിംസ്. നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വാറന്റി ക്ലെയിംസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ 1 million-നും 3 million-നും ബിറ്റ്വീൻ ആണ്.
So do you have any guesses? What should be the answer? Whether it is option A, option B, option C, option D. We are provided with a range. ഒരു റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന ലോസിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So our loss or our expected warranty claim falls within this 1 million and 3 million. So what should the company do? Any guesses? No guesses? Hello, can you hear me all? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Option A. So Anne-Marie has given me option A. Make no journal entry at this time. So what is that? Here we are having a loss. നമുക്ക് ക്ലെയിംസ് വരുന്നുണ്ട്. If you are having claims, you should make a journal entry. You should accrue those claims. ആ ഒരു ക്ലെയിംസ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടോ ലോസ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ അതിനെ അക്രൂ ചെയ്തിരിക്കണം. The question is, we have to make a journal entry. When you accrue such loss, you have to make this journal entry. So journal entry എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. At what amount? എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ journal entryയുടെ നേച്ചർ വരേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം. So the answer is accrue a loss of 1 million. So have a look at the explanation. When there is a range for an estimated probable contingent loss, this is an estimated loss. അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന ലോസ് ആണ് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It is between this 1 million and 3 million, and it is said that no estimate of loss within this range is a better estimate than any other amount. ഈ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള ലോസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ബെറ്റർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So our estimate is reasonable. The minimum amount in the range should be accrued. So when you're provided with a range, and no item with that range is a better estimate than any other amount, the minimum amount in the range should be accrued. When you're provided with a range, ഒരു range നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് between 1 million and 3 million തന്നിട്ടുണ്ട്. In such case, and it is very sure that ഈ ഒരു റേഞ്ചിനകത്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ always take the minimum amount to accrue. ഈ മിനിമം amount നമ്മൾ എടുക്കുക. Therefore, the company should accrue an assurance type warranty liability and recognize an assurance type warranty expense of 1 million. എന്തായാലും പ്രോബബിൾ ലോസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് 1 മില്യനും 3 മില്യനും ഇടയിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതിൽ ഏത് എമൗണ്ടിനും നമ്മൾ അക്രൂ ചെയ്യണം, ജേർണൽ എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ടേക്ക് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദറ്റ് റേഞ്ച്. ആ 1 മില്യൺ ടു 3 മില്യൺ എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ മിനിമം എമൗണ്ട് ഏതാ? 1 മില്യൺ. ടേക്ക് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് and accrue it as the assurance warranty expense. So entry എന്തായിരിക്കും? assurance warranty expense account debit to assurance warranty liability account എന്നായിട്ട് record this 1 million. Clear? So just take a note of this explanation. അവസാനം തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, till this minimum range should be, minimum amount of the range should be accrued. This is a new information, so just have it, just note it down. This, when there is a range for an estimated probable contingent loss and no item within that range is a better estimate than any other amount, the minimum amount in the range should be accrued. Take a note on that. And inform me after completing it. കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞല്ലേ? Okay, so moving on to the next question. Okay, you have to give me the answer. Temporary and permanent differences between taxable income and pre-tax financial income differ in that option A, temporary differences include items that enter into pre-tax financial income but never into taxable income.
Only temporal differences have deferred tax consequences. Temporary differences do not give rise to future taxable or deductible amounts. Only permanent differences have deferred tax consequences. So this is regarding this permanent and temporary differences. Yesterday we have discussed in detail regarding what is temporary difference, what is permanent difference, what is the related effect of having temporary difference, having permanent difference. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So what would be the likely impact of permanent and temporary differences? ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്താണെന്നറിയാലോ, ദ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റവന്യൂസിന്റെ എക്സ്പെൻസും അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം. പ്രീ ടാക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകം ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ അവർ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ്, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻകം. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി ലൈക്ലി ഇഫക്ട് ഓഫ് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടെമ്പററി ആൻഡ് permanent differences? So have a look at the option A, B, C and D, and okay, tell me which option you prefer the most. Option B, yes. So all of you has given me option. Krishna Priya and Mary Celine has given me option B. So let's check for option B. Yes, it's the right answer. So we have learned that only temporary differences will cause deferred tax asset or deferred tax liability. Permanent difference കാരണം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല. Then first, what is option A saying? Temporary difference include items that enter into pre-tax financial income but never into taxable income. അതായത് ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് മീൻസ് രണ്ടും ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിലും വരും, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകത്തിലും വരും, ബട്ട് ദ ടൈം ഫ്രെയിം ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. വരുന്ന ടൈം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകത്തിൽ ആദ്യം വരും, പിന്നീടായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ ആദ്യം വരും, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകത്തിൽ പിന്നീടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ എയ്തർ both. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകത്തിലും വരും, ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിലും വരും, but the time in which it comes is different. അതാണ് ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ്. Temporary differences do not give rise to future taxable or deductible amounts. അതാണ് നമ്മുടെ deferred tax assetsഉം deferred tax liability. അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലയബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So this is what deferred tax or deferred tax assets and liability gives. Do not give rise to അല്ല, it gives rise to. Only permanent differences have deferred tax consequences. Permanent difference എന്താ? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകത്തിൽ വന്നാൽ ടാക്സ് ഇൻകത്തിലും വരില്ല, ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അതാണ് പെർമനന്റ് ഡിഫറൻസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗിവ് റൈറ്റ്സ് ടു deferred tax consequences. Only temporary differences will have deferred tax consequences. Yes, can we move to the next question? Very good. Yes. Okay. Next question. As part of a program to increase sales, Chatham Incorporated began offering a 3-year assurance type warranty on all products sold after January 11 of the current year. Chatham's actual current year sales were 3,850,000. The cost of the warranty is expected to be 4% of sales. The actual current year warranty expenditures consisted of 45,000 in labor and 13,000 in parts. The amount of warranty expense that should appear on Chatham's income statement at December 31 of the current year. So what is the problem? Increase sales കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, in order to increase, it's as an effort of increasing sales, this company began offering assurance type warranty. എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും warranty 3-year assurance type warranty ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. Chatham's actual ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് ഇയർ സെയിൽസ് 3,850,000 ആണ്. ആൻഡ് ദ വാറന്റി, വാട്ട് ഈസ് ദ വാറന്റി ക്ലെയിംസ്? ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി 4% ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ 4% ആണ്. സോ ഈ വർഷത്തെ ആക്ച്വൽ കറണ്ട് ഇയർ വാറന്റി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 45,000 in labor and 13,000 in parts ആക്ച്വലി ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് കമ്പനി ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? എത്രയായിരിക്കണം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? So yesterday we have discussed in detail regarding this. You have to give me the answer. Take 3 minutes, compute, read out the question carefully and compute, and get me the answer.
Yes. It's a very simple calculation. So, yes, you have 2 minutes time. So, Anne Marie has given me option D. It's wrong. So, go for another thing. Fazin has given option C, and that's the right answer. So, what I have told you is that വാറണ്ടി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എത്രയാണ് വാറണ്ടി എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചാർജ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ വാറന്റി ലയബിലിറ്റിയിലാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷം ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് റിമൈനിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ വാറന്റി ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ദ വാറണ്ടി എക്സ്പെൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ അതിതൊന്നും ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ദിസ് ടുഗെദർ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ വർഷം നടന്ന സെയിൽസിന്റെ 4% വാറണ്ടി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാറണ്ടി എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദിസ് പീരീഡ്, വിച്ച് ഈസ് 154,000. ആൻഡ് വാറന്റി ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വാറന്റി ലയബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും, ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ വരുന്നുണ്ടാവുക ഈ 154,000 ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നേക്കണേ. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളയണം. 45,000 ആൻഡ് 30,000 കുറച്ച് കളയുമ്പോൾ വാറന്റി ലയബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും, warranty liability will become 96,000. So remember the entry that you record when warranty expense is expected. Expect ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും, warranty expense account. What is the entry? Warranty expense account, account debit to warranty liability. ഇതല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന എൻട്രി. ഓക്കെ, ഇനി ആക്ച്വലി ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും, വി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദിസ് വാറന്റി ലയബിലിറ്റി. നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ലയബിലിറ്റി ഇല്ല. വാറന്റി ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു വാട്ട്, ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി ആണെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി, പിന്നെ പേറോൾ ആണെങ്കിൽ പേറോള്, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഹിയർ ക്യാഷ് അല്ല, പേറോൾ ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസിങ് വാറന്റി ലയബിലിറ്റി ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, ബട്ട് വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് വുഡ് ബി ദ എമൗണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ പീരീഡിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വാറന്റി എക്സ്പെൻസ്. ഐ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി? Okay, so let's have a look at the explanation. The assurance type warranty expense that should be reported in a period is calculated as the sales for the period multiplied by the expected future warranty expenses, no matter in which future period the warranty cost will actually be incurred. In the current year, sales were $3,850,000 and the future expected warranty costs are 4% of sales. Therefore, the current period warranty expenses $150,000.
The information about the cost paid during the period would be relevant if the question asked about the warranty liability at the end of the period. If warranty liability ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ this 96,000 is right. But here we are asked regarding this warranty expense. So we have to take the for percentage of the current year sales, which is of a total estimated warranty expense. Clear? Okay. So moving on to the next question. Yes. Suppose that a company pays one of its liabilities twice during the year in error. What are the effects of this mistake? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Suppose that a company pays one of its liabilities twice during the year. ഒരു liability ഉണ്ട് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ നടത്തി. Paying twice. What are the? This is an error. And what is the effects of this error? Option A, assets, liabilities, and owner's equity will be understated. Assets, net income, and owner's equity will be unaffected. Assets and liabilities will be understated. Assets and net income and owner's equity will be understated, and liabilities are overstated. Liabilities are paid twice. What will be the effect? So let me give you, when you paying liability pay ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എൻട്രി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. എൻട്രി ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക വാട്ട് വുഡ് ബി ദി ലൈക്ലി ഇഫക്ട്, എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക. So what would be the effect? Okay, just look, read out the question, find the answer, and someone has to explain me how we do arrive at this answer. Okay, take your time. What will happen when the liability is paid twice? If you are not getting correct ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ just take two imaginative figures and compute എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കുക. Option A. Celine has given me option A. Assets, liabilities, and owner's equity will be understated. So option A is wrong. I told you that remind the entry. Entry ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. So you will get the correct answer. So next option. So the right option is option C. So what would be the entry to record when the liability is paid? Liability pay ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ദ എൻട്രി വിൽ ബി ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇത് ഈ ഒരു എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർ ലയബിലിറ്റി ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ ഈ എൻട്രി രണ്ട് തവണ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി രണ്ട് തവണ റെഡ്യൂസ് ആകും, ക്യാഷും രണ്ട് തവണ റെഡ്യൂസ് ആകും. സോ ദി അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇസ് എൻ ലയബിലിറ്റി, അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഇസ് എൻ അസെറ്റ്. സോ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു എൻട്രിയിൽ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. So this will be only affecting the assets and liabilities, not the owner's equity.
When you pay off the liabilities twice, രണ്ട് തവണ liability pay ചെയ്യാൻ എൻട്രി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസും കുറയും, ആ ലയബിലിറ്റിയും കുറയും. സോ liability will be understated as well as the cash will also be understated. Clear? Clear ആയോ? Okay. So option C is the right answer. Yes, a little big question. So Equity Corporation, a manufacturer of small commercial heating units, follows the generally accepted method of accounting for assurance type warranties in accounting for estimated future warranty cost. The company recently designed and manufactured a new model, 250 units of which were sold with a 1-year warranty for 6,000 per unit during November of the current year. Estimated future warranty cost $150 per unit based on past experience were not accounted for at the time of the sale, and the company incurred no warranty cost during November and December of the current year. The year-end adjusting entry required at December 31 of the current year to account for a future estimated warranty cost would be. So what would be the entry എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. എന്താണ്? This equity corporation heating units, it's manufacturing heating units, and they are following accounting for assurance type warranties. Assurance type warranties ആണ്. And the company recently sold 250 units. 250 units at rupees 6,000 per unit, having 1-year warranty. And warranty cost is 150 per unit. ഒരു യൂണിറ്റിന് 150 per യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വാറണ്ടി കോസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അത് സെയിൽ നടത്തിയ സമയത്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ പീരീഡിൽ കമ്പനിക്ക് യാതൊരു വാറണ്ടി കോസ്റ്റും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇയർ എൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി? ഡിസംബർ 31 നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇയർ എൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്താണ്? So very simple question. എന്തായിരിക്കും അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട എൻട്രി? ഓപ്ഷൻ എ, ഡെബിറ്റ് സെയിൽസ് ഫോർ 37,500 ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അഷുറൻസ് ടൈപ്പ് വാറന്റി ലയബിലിറ്റി ഓഫ് 37,500. ഓക്കെ, yes, debit assurance type warranty expense of 37,500 and credit assurance type warranty liability of 37,500. Debit contract liabilities and credit cash or accounts receivable for 37,500. Debit sales for 37,500 and credit contract liabilities for 37,500. So you have given me answer, which is option B. Yes, that's the right answer. So when your sales ഉണ്ട് ഒരു warranty cost expect ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you have to do, you have to provide for that warranty expense in your income statement. എങ്ങനെ provide ചെയ്യും? Debit warranty expense account debit to warranty liability. So എത്രയാണ്? 37,500 എങ്ങനെയാ വന്നേ? 250 units are sold and for 1 unit 150 is the warranty cost. So 250 into 150, 37,500 would be the estimated warranty cost. Clear? So read out the explanation. Because no assurance type warranty expense was recorded at the time of the sale, the full warranty expense needs to be recognized at the end of the period. This will be done with a debit to the assurance type warranty expense account and a credit to the assurance type warranty liability account. The amount will be the estimated amount of warranty cost to be incurred in the future. The company sold 250 units and the expected warranty cost are 150 per unit for a total of 37,500. This is the amount of the journal entry. Clear? Yes. So moving on to the next question. Trade accounts payable are valued on the statement of financial position at the current cost, current market value, historical cost, net settlement value. Accounts payable. Trade accounts payable എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അവർ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഈസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ കറന്റ് കോസ്റ്റ്, കറന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ്, നെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് വാല്യൂ? ഏത് വാല്യൂയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓപ്ഷൻ ബി. സോ and it's not. So what would be the answer? C. Let's check it out. D. Yes. So ഈ നെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. മേ ബി നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് റിയലൈസബിൾ? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. റിയലൈസിംഗ് മീൻസ് യു ആർ ആക്ച്വലി റിസീവിംഗ്. So we know that accounts receivable are valued at what? At the net realizable value. Net realizable value ആണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ വിൽ ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് ദ നെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് വാല്യൂ. നെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് വാല്യൂ എന്താണ്? നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട്, യു ആർ ഹാവിങ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട്സ് അതെല്ലാം വാല്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Accounts payable are recorded on the balance sheet at the amount that will be needed to settle the liability. Suppose if I am having a 50,000 liability, എനിക്ക് 50,000 വേണ്ട, ഒരു 5% ഡിസ്കൗണ്ട് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 50,000 മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 5% കുറച്ചിട്ട് ഒരു 47,500 അത്രയും മാത്രം എനിക്ക് പേ ചെയ്താൽ മതി. So I will be valuing this accounts payable in my balance sheet at what? At the net settlement value. Net settlement value means നമ്മൾ എത്രയാണോ net realizable valueന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. റിയലൈസബിൾ നമ്മൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് നമ്മൾക്ക് പേ ചെയ്യാനുള്ളതാ. ഇറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദ നെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് വാല്യൂ. കറന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിവാല്യൂ ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. കറന്റ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കോസ്റ്റിനായിരിക്കില്ല. എത്രയാണോ ലയബിലിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ ഇൻകർ ചെയ്ത ലയബിലിറ്റി ലെസ് എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് വാല്യൂ. ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഏത് കോസ്റ്റ് ആണോ സമയത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മാത്രമല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻ പാർഷ്യലി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ അസറ്റ് വിൽ ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് ദി ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ്. ചില ലയബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ, ബട്ട് നോട്ട് ദിസ് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. Okay, this question. Beginning January 1, year 1, Center Company offered a 3-year assurance type warranty from date of sale on any of its products sold after January 1, year 1. The warranty offer was a part of the program to increase sales. Meeting the terms of the warranty was expected to cost Center 4% of sales. Sales made under warranty in year 1 totaled 9 million, and 1/5 of the units sold were returned. These units were repaired or replaced at a cost of 65,000. The amount of assurance type warranty expense that should appear on Ensender's year 1 income statement is. So what is this? The Center Company a 3-year warranty assurance type warranty provide ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So what is that warranty? Of sales. Sales in the 4% ആണ്. And the sales made was 9 million, and 1/5 of the units sold were returned. So ഇതിൽ വിറ്റതിൽ 1/5 റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. These units were replaced or repaired or replaced at a cost of 65,000. The amount of assurance type warranty expense that should appear on the sender's year 1 income statement. എത്രയാണ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Yes. Read out the question. So option D അല്ലേ?
So just read out the question again and option D തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. I know how did you get this computation എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 9 million on 5th of 9 million അതിന്റെ 4% അല്ലേ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? റിമൈൻഡ് അഷുറൻസ് ടൈപ്പ് വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അഷുറൻസ് ടൈപ്പ് വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ദ കമ്പനി ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് 4% ഓഫ് ദ സെയിൽസ് വിൽ ബി വാറന്റി മീറ്റ് ചെയ്യണം. 4% സെയിൽസ്. വാട്ട് ഈസ് 4% ഓഫ് സെയിൽസ്? സെയിൽസ് ഇസ് 9 million into 4%. അതിന്റെ 4% എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 360,000. ഇനി നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ 72,000 എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 9 million എടുത്തു, അതേ ഇൻറ്റു 1/5 അതിന്റെ 4% എടുത്തുണ്ടാവണം. അതല്ലേ 72,000? ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെയല്ലേ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? ബട്ട് ദിസ് ഇസ് റോങ്. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനെ വരുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. ലയബിലിറ്റി എത്രയാ? നമ്മൾ ഇത്ര 4% എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ ആക്ച്വലി 9 million-ന്റെ 1/5 റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അതായത് 72,000 9 million-ന്റെ നമ്മൾ സെൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സിന്റെ 1/5 നമ്മൾക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ആ റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ 65,000 കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ബെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ വാറന്റി ലയബിലിറ്റി എത്ര വരും? നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ദ വാറന്റി ലയബിലിറ്റി വുഡ് ബി ഈ 360,000 തന്നെയാണ്. അതിന് നമ്മൾ വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് എത്രയാ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 65,000. സോ വാറന്റി ലയബിലിറ്റി എത്ര വരും? 360,000 minus 65,000, 295,000 will become the warranty liability. ഈ 9 million-ന്റെ 1/5 യൂണിറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു, അത് നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 9 million-ന്റെ 1/5 ആളുകളും എന്തുണ്ടാക്കി? അവര് വാറന്റി ക്ലെയിം ചെയ്തു. എത്ര വന്നിട്ടുള്ളൂ? എന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നേക്കണേ 65,000 ആണ് കോസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? Before going to that, let's have a look at the explanation. This is an assurance type warranty because it is given by the manufacturer along with the sale of the product without any additional payment being required from the customer. For an expense warranty, the warranty expense to be accrued at the end of the first period during which the warranty is offered is the amount of sales covered by the warranty multiplied by the percentage of those sales expected to become future cost under the warranty. Sales were 9 million and estimated future cost were 4% of sales. This is 360,000 and this is what should be recorded as the warranty expense. The fact that 1/5 of the sales were returned, please give attention, the fact that 1/5 of the sales were returned is not relevant to this calculation, and the cost to repair or replace the returned units is also not relevant. The calculated warranty expense of 360,000 is debited to assurance type warranty expense and credited to assurance type warranty liability. As costs are incurred for repair or replacement for returned units, they will be debited to assurance type warranty liability account. നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റുകളൊന്നും അഷുറൻസ് ടൈപ്പ് വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്തിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. The liability will get reduced by the amount that we expended in repairing or replacing those returned goods. എത്രയാ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള? 65,000 to repair and replace it. So നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 360,000-ൽ നിന്ന് ഈ 65,000 കൂടെ കുറച്ചിട്ട് 295,000 ആയിട്ട് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും. എക്സ്പെൻസ് വുഡ് ബി ദ സെയിം 360,000. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, ബട്ട് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? ഹലോ, പറയോ, പറയോ. നോക്ക്, ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 1/5 നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ്
റീപ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1/5 അതിന്റെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യോ? മീൻസ് ഈ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതിനകത്ത്? എക്സ്പെൻസ് സെയിം തന്നെ. എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള വാറണ്ടി ഒന്നും ബാധകമല്ല. നമ്മൾ എത്രയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വാറണ്ടി ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാറണ്ടി ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിലാണ്, നോട്ട് ഇൻ വാറണ്ടി എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട്. എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സെയിൽസിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന് ഇത്ര കോസ്റ്റ് പ്രകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക. നമ്മൾ എത്രയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഏത് ബേസിസിലാണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും വാറണ്ടി എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വാറണ്ടി ലയബിലിറ്റിയിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ ആണോ? If this question warranty liability ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ that 360,000 minus 65,000, ഈ 1/5 അല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത്. 1/5 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് വാറന്റി ക്ലെയിം ആയിട്ട് വന്നു, വാറന്റി ചോദിച്ചു വന്നു. ആ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ റിപ്പയർ റീപ്ലേസ്മെന്റും കൊടുത്തേ? 65,000. അപ്പൊ ഈ 1/5 അല്ല നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത്, ഈ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 65,000 ആണ് കുറച്ച് കളയേണ്ടത് in order to find the warranty liability. നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സമൺ കഴിഞ്ഞുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയേക്ക, വാറന്റി ലയബിലിറ്റിയും സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. വാറന്റി ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെ വരും? വാറന്റി എക്സ്പെൻസും ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വാറന്റി എക്സ്പെൻസും ലയബിലിറ്റിയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിട്ടോളൂ. വാറന്റി ലയബിലിറ്റി is equal to this 360,000 minus 65,000 is equal to 295,000. അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. Okay, can I move forward with the next question? Okay. Yes. Okay. And the final question ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, the deferred tax asset or liability reported on Lally Corporation Statement of Financial Position on December 31, 2015 is. So let's read out the question. This data pertains to Lally Corporation for 2014 and 2015. 2015-14 data തന്നിട്ടുണ്ട്. Income before income taxes 5 million, 4 million. Interest income included above that was not subject to income taxes 100,000, 100,000. Income before income taxes in 2014 included rent revenue of 80,000 that was not subject to income tax until it's received in 2015. Lally was subject to an effective income tax rate of 40% in 2014 and 2015. The deferred tax asset or liability. So I'm leaving this question to you. Or 5 minutes time തരും. Just read out the question and compute the deferred tax asset or liability. So after that we will be discussing എങ്ങനെ compute ചെയ്യുന്നു. Try in your own way, and after that I will explain the simplest way.
Chile. Just take 5 minutes time, read out the question and compute the answer and give me. So it would be better you find it your own way first and let's discuss a simplest way. So I hope that you remember the four conditions that we discussed. Yes. Options uണ്ടല്ലോ. Yes. Take 5 minutes time and read out the question, compute and get me the answer. Chile. Will you do it? Okay. Yes. Do it.
So what is the answer? Option B. So Krishna Priya has given option B and 80,000 into 40% compute ചെയ്തു അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തേ? സോ ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, deferred tax asset or liability reported on Lally Corporation statement of financial position on December 31, 2015 is 2014 എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? ഇൻകം ബിഫോർ ഇൻകം ടാക്സസ്. അതിലെന്താണ് ഒരു റെന്റ് റവന്യൂ 80,000 ഉണ്ട്. അത് ഇൻകം ടാക്സിന് സബ്ജക്റ്റഡ് അല്ല അൺടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ 2015. ഈ 80,000 നമ്മൾ 2014 റെന്റ് റവന്യൂ ആണ്. സോ വി റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ 2014 ബുക്ക് ഇൻകത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ്. അത് എപ്പോഴേ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? 2015. അപ്പൊ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ എപ്പോഴേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? 2015. 2014 നമ്മൾ ബുക്ക് ഇൻകത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, 2015 ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ 2014 ദ ബുക്ക് ഇൻകം ഈസ് ഹയർ ദാൻ ടാക്സബിൾ ഇൻകം. ബുക്ക് ഇൻകം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക? വി ആർ ഹാവിങ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്? 80,000. ആ 80,000 40% ടാക്സ് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 80,000 into 40%, 32,000. We have the deferred tax liability in 2014. And remember thing, in 2015 you receive this 80,000. അപ്പൊ ഈ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? 2015. സോ ഇൻ 2015 ദ ടാക്സബിൾ ഇൻകം വിൽ ബി ഹയർ ബൈ 80,000. 80,000 ടാക്സബിൾ ഇൻകം 2015 ഹയർ ആയിരിക്കും. കാരണം 2015 ഈ റെന്റ് റവന്യൂ നമ്മൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. So in 2015 the taxable income is higher than book income. There you have the deferred tax asset. Deferred tax asset ഉണ്ടായിരിക്കും. എത്ര? 80,000 into 40%, 32,000. നമ്മൾ പഠിച്ചു we have to record the net effect on deferred tax അല്ലേ? In 2014 you have deferred tax liability 32,000. In 2015 you have the deferred tax asset 32,000. net effect എന്തായിരിക്കും? What would be the net effect? Deferred tax liability 32,000, deferred tax asset 32,000. നമ്മൾ അസറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ we are having what? 0. And let's have a look at the explanation. After that, let's discuss it. This question is only difference the rent revenue that are earned in 2014. We know that ഈ deferred tax asset liability എന്ത് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Only because of temporary difference. Here look at it. Interest income included above that was not subject to income taxes. Interest income ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഒരു 100,000 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇൻകം ടാക്സിന് സബ്ജക്റ്റഡ് അല്ല, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഇൻകം ടാക്സ് റെക്കോർഡ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇൻകം ടാക്സ് റെക്കോർഡിൽ വരില്ല. നമ്മുടെ ബുക്ക് ഇൻകത്തിൽ മാത്രം വരുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർമനന്റ് ഡിഫറൻസ്. പെർമനന്റ് ഡിഫറൻസ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റോ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയോ വരുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The only temporary difference is this rent revenue. അതേതാ? 80,000 ഇൻകർ ആകുന്നു, പക്ഷേ 2014 ഏൺ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ 2015 റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഏൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. There is a temporary difference. The revenue is recorded in the book income before it is recorded in the taxable income. You have what? Deferred tax liability for 2014. By the end of 2015, the rent revenue had been received. So the deferred tax liability had fully reversed. നേരത്തെ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി. സോ അത് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി പോയി. And there is no deferred tax asset or deferred tax liability at the end of 2015. The interest income that was not subject to income taxes is a permanent difference.
permanent differences do not give rise to deferred tax asset or liability. Clear ആയോ? ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തില് deferred tax asset or liability position on December 31, 2014 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this 32,000 is right. At 2014, you are having a deferred tax liability of 32,000. But when 2015 arises, in 2015, this deferred tax liability will get reversed. എങ്ങനെയായിരിക്കും? 2015 ഒരു deferred tax asset ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ 0 ആയിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയോ? For everybody, is it clear? Yes. Moving on to the next question. Yes, this question and ചോദിച്ചേക്കുന്ന what is the deferred tax liability at December 31, 2010? Deferred tax liability എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Bearings Manufacturing Company Incorporated purchased a new machine on January 1, 2010 for 100,000. The company uses the straight line depreciation method with an estimated equipment life of 5 years and a zero salvage value for the financial statement purposes, and uses the 3-year modified accelerated cost recovery system and the half-year convention with an estimated equipment life of 3 years for income tax reporting purposes. Okay. Bearings is subject to a 35% marginal income tax rate. Assume that the deferred tax liability at the beginning of the year is 0 and that Bearings has a positive earnings tax position. The MACRS depreciation rates for 3-year equipment are shown below. What is the deferred tax liability at December 31, 2010? എത്രയാണ് deferred tax liability ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക? So I told you that നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നിഷന്റെ സമയത്ത് when the depreciation method used for accounting purpose and for tax purpose is different. For tax purpose, they are using MACRS system, and for depreciation, they are using straight line system. So the depreciation expense that we record in both the system will be different. So that difference costs deferred tax asset or liability, because when using MACRS depreciation for tax purposes, the depreciation charged for tax purposes would be higher than under financial statement purposes, which means that expenses will be incurred, expenses will be charged more in income tax return than financial statements. So expense will be higher in taxable income, which means that our taxable income will be lower in the initial years. Book income will be higher. Book income കൂടി taxable income കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are having what? Deferred tax liability. So deferred tax liability എത്ര വരുന്നു നോക്കിയേ? What would be the deferred tax liability? It would be the difference between the depreciation charged in those both this method into the tax rate. So ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. So get me the computations and the answer. What would be the deferred tax liability? Okay, then let me give you another hint.
difference in depreciation expense into tax rate. Yes. Now get me the answer. This rate, ഈ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം ഓരോ വർഷം എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 33.33% ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഇയർ 44.45% ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്, തേർഡ് 14.81% ഓഫ് കോസ്റ്റ്, ഫോർത്ത് ഇയർ 7.41% ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്. So what would be the deferred tax liability? Hello, are you listening to me? കേൾക്കുന്നില്ലേ? Yes, compute. Okay, doing. Okay. Sorry. Okay, take your time. Sorry. Ma'am, could you show the options? Yes. കൺഫേം ആക്കാനായിരിക്കും അല്ലേ? Okay. Option C. Yes, right answer. Very good. So how did you get this answer? Yes. For the financial reporting or the financial statements, our depreciation would be what? നമ്മൾ straight line ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So depreciation would be what? Straight line method is being used. So depreciation is equal to this 100,000 cost. We are not having any salvage value. So depreciable base is this 100,000 itself divided by 5, which is going to be 20,000. And for tax purpose, we are using what? MACRS. MACRS use ചെയ്യുമ്പോൾ for the depreciation. Depreciation എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുന്നുണ്ടാവുക? In 2010, 100,000 into 33.33%. അല്ലേ? 100,000 into 33.33% would be 33,330. So here the depreciation charged in the tax income is higher by what amount? എത്രയാണ് കൂടുതൽ? So difference is equal to this 33,330 minus this 25,000. What is it?
which is 8,330 alle. I hope yes, 8,330 and into the 35% tax rate, which is so 25,000 alla, sorry, that is 20,000, which is 13,330 into 35%. It is 4665.5, or we take it as 4666. Is it clear for everybody else? Okay. Yes. Moving on to the next question. Okay. Let's read out the explanation. This question is made easier for us by the fact that the tax rate remains 35% throughout all of the years of the asset's life. In order to calculate the deferred tax liability at the end of 2010, we simply need to determine the difference between the book depreciation and the tax depreciation for 2010 and multiply it by 35% tax rate. The book depreciation is straight line with no salvage value and with a cost of 100,000 and useful life of 5 years. The book depreciation is 20,000 per year. For tax purposes, 33.33% of the asset's cost will be depreciated in the first year. The difference between the two methods is 13,333, and this is what needs to be multiplied by 35%. This gives us a deferred tax liability of 4,666. If the tax rate had changed in future periods, the calculation would have been more involved than it is in this problem. Clear? Yes. Moving on to the next question. Okay. The selling price of a new company's units is $10,000 each. The buyers are provided with a 2-year assurance type warranty that is expected to cost the company $250 per year in the year of the sale and $750 per unit in the year following the sale. The company sold 80 units in the first year of operation and 100 units in the second year. Actual payments for warranty claims were $10,000 and $65,000 in years 1 and 2 respectively. The amount charged to assurance type warranty expense during the second year of operation is okay. Selling price at 10,000 each ആണ്. Buyers are provided with 2-year assurance type warranty. ആ warranty എങ്ങനെയാണ്? 250 in the first year and 750 in the second year. Company sold how many units? 80 units in the first year and 100 units in the second year. Actual payment for warranty claims എത്രയാണ്? 10,000 and 65,000 in year 1 and year 2 respectively. Year 1 10,000 year 2 65,000 ആണ്. The amount charged to assurance type warranty expense during the second year. Second year നമ്മൾ assurance type warranty expense എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണം? വാറന്റി എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണം? Do you have any guesses? Okay, it's a deferred tax asset again. ഏതാ ഫർസീൻ? മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്.
deferred tax asset again അല്ല, deferred tax liability ആണത്. Because here the expense charged in the tax income കുറവാണ്, ബുക്ക് ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ. ബുക്ക് ഇൻകം കൂടുതലായി ടാക്സ് ഇൻകം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are having deferred tax liability, not deferred tax asset. If taxable income is higher, we are having deferred tax asset. Taxable income is lower, we are having deferred tax liability. Okay. So this question, so Celine has given me option A. Option A അല്ലേ? So and that's right answer. So Celine, can you explain to us how did you get this option A as the answer? ഹലോ മാം. Okay, പറയൂ. ഞാൻ ആദ്യം പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം 1000 കിട്ടി. എന്നിട്ട് 1000 into 100 100,000 കിട്ടി. വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, കോസ്റ്റ് എടുത്തില്ല. Okay, 10,000 divided by 100 means എന്തിനാ 10,000 എന്തുകൊണ്ട് 100 കൊണ്ട് ചെയ്ത്? യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എത്ര യൂണിറ്റ് വിറ്റുന്നു? 100 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റെന്ന് പറയുന്നു. 10,000 ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. കോസ്റ്റ് 10,000 is the 1 unit cost, അല്ലേ? 10,000 each, 100 units are sold in the 10 year. So 100 into 10,000 gets the total sales revenue. അല്ലേ കിട്ടുക? നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? The answer was right, but വന്ന വഴി ഒന്ന് റോങ് ആയിരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് എനിവേ, വന്ന വഴി ആരും ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ എക്സാംസിന് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദാറ്റ് ഗസ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സോ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഗുഡ് സെലിൻ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ആർ സോൾഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ? 100 ഇൻറ്റു ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണ കോസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം, അല്ലേ? വാറണ്ടി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എത്ര വിറ്റു അതിൻ്റെ അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് സോൾഡ് വാട്ട് 100 യൂണിറ്റ്സ്, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതിനൊരു 250, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 750 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വാറന്റി കോസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് 250 പ്ലസ് 750. കാരണം അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 250 വരും, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരു 750 വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ആ ഒരു ഗുഡ് വിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വർഷം 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റു. 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിൽ ഒരു 250 അതിന് വരും, രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ 750 കോസ്റ്റ് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വാറന്റി കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബെയർ is 250 plus 750, 1000 is the per unit cost. So what does it? 100 into 1000 will become what? 100,000. ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടാവും 100 ഇൻറ്റു 750 അല്ലേ, 75,000 അല്ലേ വരണ്ടേന്ന് ചിന്തിക്കും. കാരണം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 750 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ. ആ യൂണിറ്റ് വിറ്റതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറും യൂണിറ്റ് വിറ്റതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറുമാണ്. സോ 2 years ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാറന്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് 100 യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വിൽക്കുമ്പോൾ വിൽക്കണ വർഷത്തിൽ ഒരു 250, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ 750, അല്ലാതെ 80 യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ 250, 100 യൂണിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ 750 എന്നുള്ളതല്ല. The warranty is not for 1 year, the warranty is for 2 years. So in the first year the warranty will be 250, and in the second year of the product it will be 750. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലത്തെ ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ഇയർ 2ന്റെ കേസ് അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട്, ഇതില്ല കേട്ടോ. ഓ ഗുഡ് ഗോഡ്, സോറി. ഇനി ഇയർ 2 ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ, ഇയർ 2 is equal to 100 into 1000 is equal to 100,000 ഇയർ 2. ഇനി ഇയർ 1ത്തെ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? 80 യൂണിറ്റ്സ് ആർ സോൾഡ് at 1000 is the warranty, so 80,000 will be the total warranty expense to be charged in the year 1. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി വാറന്റി ലയബിലിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും.
വാറണ്ടി ലയബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഇയർ 1. ഇയർ 1 വാറണ്ടി ലയബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ വെൻ യു റെക്കോർഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇയർ 1 80,000 അല്ലേ, 80,000 നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. Actual payments for warranty claims were 10,000 and 65,000 in year 1 and 2. ഇയർ 1 നമ്മൾക്കതിൽ 10,000 ക്ലെയിം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി എത്ര വരും അതിന്? 80,000 മൈനസ് 10,000, യു ആർ ഹാവിംഗ് വോട്ട് 70,000. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാറണ്ടി ലയബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മുടെ വാറണ്ടി ലയബിലിറ്റി എത്ര വരും? ഈ 70,000 ഉണ്ട് വാറണ്ടി ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ, പോരാത്തതിന് ഈ 100,000 കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Minus what is it, 65,000 at the end of year 2, which is 70,000 plus 100,000 minus 65,000, 105,000 will be the warrant liability. Clear ayo? Clear ayo? Yes. Let's have a look at this. Okay, let's read out the explanation. The amount that should be recognized as assurance type warranty expense in year 2 is calculated as the number of sales made in year 2 multiplied by all of the expected future warranty cost for those sales. The company sold 100 units and the expected future total 2-year warranty cost is 1,000 for each sale, 250 in the year of purchase and 750 in the year following purchase. Therefore, during its second year of operation, the company should recognize warranty expense of 100,000, 100 units sold into 1,000. The information about cost incurred and paid is relevant only if the question asks about the assurance type warranty liability. Liability ne kurichu chodikkanengil ee cost okke nammalku important aanu. Okay, just a moment. After the next question, let's go for a break. Okay, can I move forward with the next question? Okay. Yes. Again. Paxton Company started offering a 3-year assurance type warranty on its products sold after June 1, 2010. Paxton's actual sales for the year ended May 31, 2011 were 2,695,000. The total cost of the warranty is expected to be 3% of sales. The actual 2011 warranty expenditures were 31,500 in labor and 9,100 in parts. The amount of warranty expense that should appear on Paxton's income statement for the year ended May 31, 2011 is and the 3-year assurance type warranty provide ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Actual sales is 2,695,000 and warranty is expected to be 3% of sales. And actual expenditures 31,500 in labor, 9,100 in parts. The amount of warranty expense എത്രയാണ് warranty expense ആയിട്ട് 2011 എൻഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത്? So I hope ഇതിനൊന്നും ഇത്ര സമയം വേണ്ട. Yes. What is it? Option B. Yes, that's the right answer. So what should be the warranty expense? Warranty expense is equal to this 2,695,000 into 3%, which is 8850. ഇനി വാറന്റി ലയബിലിറ്റി ആണെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ? വാറന്റി ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, ദിസ് 8850 നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കണം. എത്ര വരും വാറന്റി ലയബിലിറ്റി എൻഡില്? minus 31,500 minus 9,100, 40,250.
ക്ലിയർ ആയോ? Yes. Okay, let's look. The amount of the assurance type warranty expense that should be accrued is calculated as the sales for the period multiplied by the amount of expected future warranty cost for each item. The sales were 2,695,000 and the expected future warranty costs were 3% of the sales or 80,850. This is the amount that should have been accrued as an expense and a liability during the period. The amount actually spent during the period is relevant only to determine the remaining liability for the company for warranty. So we have computed both this expense as well as the liability. So before going forward with the next questions, yes. Okay, just take a break and come after a break. So join you after the break. Okay. Okay.
So, are you all back? Hello. Okay, done. So, let's begin with our questions. Continue with our questions. Okay. So, the next question. Yeah. At the end of year 2, the balance in the assurance type warranty account will be liability account balance എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. In year 1, the Voorhees Corporation introduced a new line of computer products that carry a 2-year assurance type warranty against defects in workmanship. The company estimates that the total warranty cost will be 10% of sales, with 40% of the expenditures occurring during the first year and 60% occurring during the second year. Sales and actual warranty expenditures for year 1 and year 2 were as follows. Year 1 actual sales 300,000, warranty expenditures 12,000. Year 2 actual sales 400,000, warranty 30,000. ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇയർ വണ്ണില് ഒരു പുതിയ ലൈൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരിങ് എ 2-year assurance type warranty. Company estimates that the total warranty cost will be 10% of sales. Sales in the 10% ആണ് warranty cost എന്ന്. With 40% expenditure occurring during the first year, 60% second year അങ്ങനെയായിട്ടൊക്കെ വരും. So sales and actual warranty expenditure for year 1 and year 2 are as follows. Year 2ന്റെ എൻഡിൽ നമ്മുടെ അഷുറൻസ് ടൈപ്പ് വാറന്റി ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട്. നമ്മൾ എന്താ വാറന്റി ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക? വാറന്റി എക്സ്പെൻസും വരും. വാറന്റി നേരത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇയർ 1 എടുക്കുക. ഇയർ 1 വാറന്റി ലയബിലിറ്റി എത്ര വരും? ഇയർ 1 യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് വാറന്റി ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി ഒരു ബാലൻസ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. 300,000 ഈസ് ദ സെയിൽ മെയ്ഡ്. അതിന്റെ 10% വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരും. സോ 30,000 അവിടെ എന്തായാലും വരും. പിന്നെ വാറന്റി ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് യു ആക്ച്വലി മെറ്റ്.
സോ അതിൽ നിന്ന് ഈ 12,000 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ട്? 30,000 മൈനസ് 12,000 18,000 ഉണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മുടെ വാറന്റി ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18,000 മുന്നത്തേല് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ വർഷം എത്രയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ഇയർ 2 400,000 ഇസ് ദ സെയിൽസ് മെയ്ഡ്, അതിന്റെ 10% വരും. സോ 40,000 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് from that we have to deduct what this 30,000 expenditures met during this year. So actually എത്ര വരും? 18,000 opening plus 40,000 this year minus 30,000. So it's actually 28,000. Let me just check. I hope it's the right answer. Yes, അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Yeah, okay. You could do like this or other way. എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ another simple. What is the total sales being made? 300,000 plus 40,000. So total sales made 400,000. Sorry, 400,000. So the total sales made is 700,000. Warranty expense ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 70,000 ഇതിന്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. From that deduct all the warranty expense that you made includes what? 12,000 plus 30,000. It's actually what? 42,000. Alle 70,000 this warranty expense minus 42,000 actually claimed. It will be what? 28,000. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ 1 ഇയർ 2 ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും ചെയ്യാം. സപ്പോസ് വാറന്റി ലയബിലിറ്റി ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാറന്റി ലയബിലിറ്റിയുടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് 18 ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ 12,000 കൊടുത്തു, 30,000 കൊടുത്തു, 12,000 കുറച്ച് കളഞ്ഞു. സോ എൻഡിങ് ബാലൻസ് 80,000 which will be the opening balance of the next year. So 18,000 opening balance. ആ വർഷം നമ്മൾ 400,000 10% ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, 40,000. ആ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് 30,000 കുറച്ച് കളയുന്നു. So ending balance will be 28,000 at year. Something went into my nose. I think ഒരു പ്രാണിയാന്ന് കരുതുന്നു. Okay. So this 28,000, 70,000 minus 42,000. I don't know. Suddenly പെട്ടെന്നൊരു പ്രാണി മൂക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what should you do? So this 28,000. ക്ലിയർ ആയോ? ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം. ഇയർ 1 ഇയർ 2 ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ 10% വാറന്റി എക്സ്പെൻസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രം ദാറ്റ് ഡിഡക്ട് ഓൾ വാറന്റി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻകേർഡ് ടിൽ ഡേറ്റ്. 12,000 മൈനസ് 30,000, 42,000 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 28,000 കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? Is it clear? Okay. Because the assurance type warranty is a 2-year warranty, all of the sales from year 1 and year 2 are covered by the warranty. The question asks what is the liabilities at the end of year 2. So we must take the warranty expense for the 2 years and subtract the amount of expenditures under the warranty during the 2 years to get the remaining liability. The total expense was 70,000, 700,000 of sales into 10% expected warranty cost. Of this, the company has paid 42,000, 12,000 plus 30,000. So the remaining warranty liability at the end of year 2 is 28,000. Moving on to the next question. Yes. Yeah. Harrison Corporation entered into a 3-year contract in which it was required under the US GAAP to recognize revenue and gross profit over time for financial statement reporting as it made progress towards satisfying its performance obligation. For income tax, however, the contract qualified for reporting of revenue and gross profit when the performance obligation in the contract was completely satisfied. And Harrison reported it that way on its income tax return. The effect of Harrison's financial statement for the 3rd year of this contract would be ഹാരിസൺ ഒരു 3 വർഷത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കാണ്. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് പോലത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കരുതുക.
ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ US GAAP പ്രകാരം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ ടൈം, അതായത് 3 വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂവും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പോകണം. പക്ഷെ ടാക്സ് പർപ്പസിൽ പറയുന്നത് ആ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മൊത്തം റവന്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തേർഡ് ഇയറിൽ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക? So remember that in the financial statement we are recognizing this revenue period by period. ഓരോ വർഷം കുറച്ചീശായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ടാക്സിൽ 3-ാമത്തെ വർഷം മൊത്തമായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ്. സോ 3-ാമത്തെ വർഷം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ദ റവന്യൂ വുഡ് ബി ഹയർ. കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ ടാക്സിൽ വരുമ്പോൾ 3-ാമത്തെ വർഷം മൊത്തമായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ ദ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ദ ടാക്സബിൾ ഇൻകം വുഡ് ബി ഹയർ ദാൻ ദ ബുക്ക് ഇൻകം. ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഹയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക? When the taxable income is higher, there comes deferred tax asset, അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ 3 വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ കുറച്ചേശ്ശെ റവന്യൂ നമ്മുടെ ബുക്ക് ഇൻകത്തിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ട് ബുക്ക് ഇൻകം കൂടുതലായിരുന്നിരിക്കും ഓരോ വർഷം, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ. തേർഡ് ഇയറിൽ മാത്രമാണ് ടാക്സിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക? ടാക്സ് ഇൻകം കൂടുന്നുണ്ടാവുക. സെയിം കാര്യത്തിന്റെ തന്നെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും നമ്മുടെ ബുക്ക് ഇൻകം ആയിരുന്നിരിക്കും കൂടുതൽ. ബുക്ക് ഇൻകം ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് deferred tax asset, അല്ലെ? ബുക്ക് ഇൻകം ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ what we are having deferred tax deferred tax liability ആണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ്, എനിക്കും പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി. വി ആർ ഹാവിംഗ് deferred tax liability. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ deferred tax liability, സെക്കൻഡ് ഇയർ deferred tax liability, തേർഡ് ഇയർ deferred tax. എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക? Whether it increase in the deferred tax asset account, increase in the deferred tax liability account, decrease in the deferred tax asset account, decrease in the deferred tax liability account. എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക? Think that first net ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ യു ഹാവ് deferred tax liability, തേർഡ് ഇയർ യു ഹാവ് deferred tax asset. സോ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ at the net effect what is your deferred tax liability that you reported in these 2 years gets reduced. So it is decreasing the deferred tax liability account. അതെന്താ? ഈ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ളതാണ്. And financial statement is prepared as per the US GAAP. It requires the revenue to be reported over time. കുറച്ചീശയായിട്ട് നമ്മൾ periodically റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. But for tax purposes you have to report it at the end of year 3 only. So at the end of year 3 the tax income will be higher but financial income will be lower. But year 1 and year 2 tax income will be lower, book income will be higher. So in the year 1 and year 2, since the book income is higher, you are having deferred tax liability. At year 3, since the tax income is higher, you are having deferred tax asset. So the deferred tax asset recorded in the year 3 will reduce your deferred tax liability, which was being recorded for year 1 and year 2. So it is decrease in the deferred tax liability account. So just read out the explanation. Reporting income and gross profit on a long-term contract for tax purposes when the performance obligation has been completely satisfied, while reporting income and gross profit over time for financial reporting purposes would have resulted in a deferred tax liability that increased during the performance of the contract. The liability resulted from the fact that income was recognized in the financial statements before it was reported on the tax return, causing a liability for deferred taxes to build up during the contract period. In the third year, when the performance obligation in the contract was satisfied, the deferred tax liability would reverse because the income and related expenses of the contract would become part of Harrison's net taxable income in that year, and taxes would be paid on it. The reversal of the liability would cause a decrease in the deferred tax liability account. Clear? Clear alle? Okay. So next question. Which one of the following statements describe the asset liability method of accounting for deferred income taxes? Asset liability method.
Option A, the amount of deferred income tax is based on the tax rates expected to be in effect during the periods in which the temporary differences reverse. The amount of deferred income tax is based on tax rates in effect when temporary differences originate. The appropriate tax rate to be reported on the income statement is the tax actually levied in that year, meaning no deferred taxes would be reported. Option D, the tax effects of temporary differences are not reported separately but are reported as adjustments to the amounts of specific assets and liabilities and the related revenues and expenses. Asset liability മെത്തേഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ്. യെസ്, എന്തായിരിക്കും? Yes, what would be the answer? B. Yes, Krishnapriya has given me option B, and that's wrong. So the answer is option A. ഈ ഡെഫർ ടാക്സ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റേറ്റിനാണ് അവിടെ വിചാരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഡെഫർ ടാക്സ് അസെറ്റ് ഓർ ഡെഫർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അറൈസസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടെമ്പററി ഡിഫറൻസസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ മറ്റുള്ളൊന്നും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ഹിയർ ഏത് പീരീഡിലാണോ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പീരീഡിലെ ടാക്സ് റേറ്റ് അല്ല. സോ ഫാർ വി ഹാവ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മുടെ ഇതുവരെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് സെയിം ആയിരുന്നു, 25%, 30%, ഇറ്റ്സ് ഫോർ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല. ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 30%, സെക്കൻഡ് ഇയർ 20% എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the tax rate that you should use in computing this deferred tax asset or liability would be the tax rate that is applicable in the period in which this temporary difference gets reversed. ഏത് പീരീഡിലാണ് ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് റിവേഴ്സ് ആകുന്നത് ആ പീരീഡിലെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കുമോ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. കാരണം നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ പീരീഡിലായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പീരീഡിലെ ടാക്സ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ വെൻ യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദിസ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ഓർ ലയബിലിറ്റീസ്, ഇഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇസ് നോൺ, always use this future tax rate in computing this deferred tax asset or liability, or the tax rate for the period in which this temporary differences is expected to reverse. Just note down the sentence. By definition, this is the tax rate that is used in the calculation of deferred taxes. The amount of the temporary liability is multiplied by the tax rate that is expected to be in force for the period in which it reverses. Whether it is a deferred tax asset or liability depends upon the nature of the temporary difference.
Clear? Rasina, can you please explain with two different tax rates? With two different tax rates for different years. Okay. Just a moment. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ. ഞാനൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Okay. Yes. And one thing that you should note is that when there is a change in this tax rate, അതൊരു പെർമനൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് മാറും. ബിക്കോസ് നമ്മൾക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഫുള്ളി റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾക്കില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ട്. ആൻഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് നമുക്ക് വളരെ സർട്ടൻ ആയിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സർട്ടൻ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇഫ് സപ്പോസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോൺ ആയിരിക്കും, ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ചില സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് these deferred taxes asset or liability, it will be more confusion. It will create for more confusion. So this deferred tax asset or liability, the reversal is will limited. ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്ത്, നമ്മൾ വരുന്ന ആ ഒരു ടാക്സ് റേറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഷോ യു വിത്ത് an example. I hope you could see this document. Okay, so suppose take it that unearned revenue 50,000. Okay, so tax income ഒരു 100,000ഉം ബുക്ക് ഇൻകം ഒരു 50,000 ആണെന്ന് കരുതുക. അല്ല, ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദിസ് ബി സം 20,000 or something. Okay, book income, let it be 80,000. ഓക്കെ, ഇതാണ്. സോ ദർ ഇസ് എൻ അൺഏൺഡ് റവന്യൂ. അൺഏൺഡ് റവന്യൂ ആണ്, നമ്മൾ റവന്യൂ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഏൺഡ്, വി വിൽ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് അവർ ബുക്ക് ഇൻകം. ബുക്ക് ഇൻകത്തിൽ നമ്മളത് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ടാക്സ് ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ വി വിൽ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദ റവന്യൂ. സോ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പീരീഡിൽ, സോ സപ്പോസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇയർ 1 ആൻഡ് ഇയർ 2. For year 1, the tax rate, suppose it is 30%, and for year 2, the tax rate, take it as to be 25%. ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക. തിങ്ക്. സോ നമ്മളിവിടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം, ടാക്സ് റേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയർ 1 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ടാക്സബിൾ റേറ്റ്. ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്ര വരും? ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി is equal to 100,000 into 30%, which is 30,000. And tax expense എത്ര വരും? Tax expense will be 80,000 into 30%, which is 24,000. Sorry, 30% അല്ലേ, which is 24,000. Okay. സോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ദിസ് ഇയർ അൺഏൺഡ് റവന്യൂ വിച്ച് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇയർ 1 ഇസ് ദ റവന്യൂ ഫോർ ഇയർ 2. രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ റവന്യൂ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇയർ 1 റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോൾ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ? ദിസ് ഇൻകം വിൽ കം ഇൻ ദ ഇയർ 2. ഇയർ 2 മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ. ഇയർ 2 അപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോസ് ഇൻ ഇയർ 2, ഇയർ 2 ഈ റവന്യൂ നമ്മുടെ ബുക്ക് ഇൻകത്തിൽ വരും, പക്ഷെ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ വരില്ല. സോ അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഒരു 80,000 ആണെന്ന് കരുതുക. വേണ്ട, ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഒരു 90,000ഉം ബുക്ക് ഇൻകം ഒരു 110,000ഉം.
സോ ഈ 20,000 നമ്മൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 20,000 ഇവിടെ ഹയർ ആണ്. എവിടെ? നമ്മുടെ ബുക്ക് ഇൻകത്തിൽ ഹയർ ആണ്. സോ നമ്മുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്ര വരും ഇവിടെ? What is the tax liability in this year 2? It is 90,000 into 25%. എത്ര വരും? 90,000 into 25%. It is 22,500. Tax expense എത്ര വരും? Tax expense will be 110,000 into 25%. എത്ര വരും? 27,500. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ്, ഇവിടെ ബുക്ക് ഇൻകം അല്ലേ കൂടുതൽ, അല്ലെ ടാക്സ് ഇൻകം അല്ലേ കൂടുതൽ. സോ യു ആർ ഹാവിംഗ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെ? ബുക്ക് ഇൻകം ആണ് കുറവ്. സോ ഹിയർ ടാക്സ് ഇൻകം ഇസ് ഹർ. സോ യു ആർ ഹാവിംഗ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് എത്രയാണ്? ഈ 30,000 മൈനസ് 20,000 6,000, അഥവാ ദാറ്റ് 20,000 ഇൻറ്റു 30%. ഇവിടെ ഈ സെയിം 20,000 ഇവിടെ റിസീവ് ആവുമ്പോൾ ബുക്ക് ഇൻകം ഈസ് ഹയർ. സോ യു ആർ ഹാവിംഗ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. ഇവിടെ ആ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ വരുന്നത്? 27,500 minus 22,500. It's just 5,000 alone, because ഇവിടെ നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് കാരണം 20,000 into 25% ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. So actually the deferred tax asset was 6,000, but when you reverse it, it is only reversible up to 5,000. ഈ 20,000 ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് വർഷത്തെയാണ്, അപ്പം നമ്മൾ ബുക്ക് ഇൻകത്തിൽ 2ാം വർഷമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ആ റിവേഴ്സൽ വന്നപ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് ടാക്സ് റേറ്റ്, ഈ 6,000 എന്നുള്ള ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് എത്രമാത്രം വരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 5,000 വരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് 1,000 റിമെയിൻസ് അൺറിവേഴ്സ്ഡ്. അത് പെർമനന്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ മാറും. സോ ദ റിവേഴ്സൽ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദിസ് റേറ്റ്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ബിക്കോസ് ദിസ് ആസ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് ടാക്സ് റേറ്റ്, ആ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് റിവേഴ്സലിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ആ ടാക്സ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ permanent difference. Will permanent difference give rise to any deferred tax asset or liability? ഇല്ല. deferred tax liability ക്ക് അസറ്റിന് അത് കാരണമാകില്ല. So the deferred tax asset that we record is only for this 5,000. ഈ ഒരു 5,000 മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇഫ് അവർ ദ ഇയർ ടാക്സ് റേറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പീരീഡിലാണ് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പീരീഡിലത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു? ആ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്യൂ? ദാറ്റ് 20,000 into the period for which it is expected to reverse, which is 5,000. ഇത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. That 1,000 will be a permanent difference. പെർമനന്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് അത് പോകും. Clear? Clear ayo? Yes, so the change in this tax rate is a permanent difference. Okay. Okay, the next question. A tax rate other than the current tax rate may be used to calculate the deferred income tax amount on the statement of financial position. A tax rate other than the current tax rate may be used to calculate the deferred income tax amount on the statement of financial position if future tax rate has been enacted into law, net operating loss carryback exists, election has been made to apply past tax rate, future tax rate change is considered more likely than not to occur. What would be? എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കറന്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് അല്ലാത്ത ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് റേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക?
Yes, future tax rate has enacted into law. Future tax rate നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രിഡിക്ഷൻ. ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു. സോ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രകാരം ഫ്യൂച്ചറിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇത്രയാകും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചെടുത്തു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് റേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ലോ. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലോ പാസ് ചെയ്യാണ്. ഫോർ ദ 5 years ദ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഇസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ലോ. അത് ഓൾറെഡി ലോ ആയി ഇനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി കുഡ് യൂസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴേ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് കരുതിക്കോ. സോ വി കുഡ് യൂസ് ദാറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്സ്. യെസ്, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ ടു, നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ലോ. നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ക്യാരി ബാക്ക് എക്സിസ്റ്റ്. നോ, ക്യാരി ബാക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വേറെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇലക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ടു അപ്ലൈ പാസ്റ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിവേഴ്സൽ ആ കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ അവർ സിലബസ് 2019 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2020 ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ പീരീഡ് റിവേഴ്സലും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ്. ഇലക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ടു അപ്ലൈ പാസ്റ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്. പാസ്റ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട് ചെയ്തു. നോ, ടാക്സ് വേറെയാണ്. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോ വിത്ത് ദ ടാക്സ് റൂൾസ്. Future tax rate change is considered more likely than to occur. Future tax നമ്മൾ വിചാരിച്ചു likely not to occur, which is our prediction, our forecasting. It is not important. If the future tax rate has actually been codified into law and it will be the effective tax rate when the deferred tax asset or liability reverses, then that future tax rate should be used to calculate the amount of the deferred tax asset or liability. If a future tax rate change is merely being considered, the current tax rate should be used to calculate the amount of the deferred tax asset or liability. In future tax on namukku available allanundengil, we could use this current tax rate. If future tax rate is available and it is changing, use the future tax rate. Okay, next question. Can I move with the next question? Okay. A company has purchased an asset with a 10-year useful life. It will use an accelerated depreciation method for tax purposes. For reporting purposes, it will use straight line depreciation because this method believed to reflect better the usage of the asset over its economic life. During the 10-year life of the asset, the company will report a deferred tax an amount that നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതാണ്. കമ്പനി ഒരു 10-year യൂസ്ഫുൾ ലൈഫുള്ള ഒരു അസെറ്റ് മേടിച്ചു. ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ദി ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ഹയർ. ആൻഡ് ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടുതൽ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ പിന്നെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പീരീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. So for tax purpose accelerated, which means that for tax purpose the expense is higher. Expense higher ആണെങ്കിൽ what will happen? The taxable income will be lower. Taxable income lower ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen? Book income is higher, taxable income is lower. What will have? We will have deferred tax liability. Yes. So അതിങ്ങനെ പീരീഡ് കഴിയും തോറും അസറ്റിന്റെ ലൈഫിൽ തുടക്കത്തിൽ ലൈബിലിറ്റി പിന്നീട് അത് അസറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ deferred tax an amount report will increases steadily for 10 years, is constant, decreases and then increases and then decreases. Amount deferred tax amount എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ആദ്യം കൂടുകയോ കുറയോ? എങ്ങനെയാ? ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസസ്. അങ്ങനെയല്ലേ? കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടി പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. യെസ്, because the company uses accelerated depreciation for tax purposes and straight line for book purposes, the depreciation expense for tax purposes will be higher in the early years than the book depreciation.
This will lead to taxable income being lower than book income. The company will therefore have a deferred tax liability in the early years. This deferred tax liability will increase during the years in which the tax depreciation is larger than book depreciation. However, in the later years of the asset's life, when book depreciation exceeds tax depreciation, yes, book depreciation period exceed ചെയ്യും. കാരണം ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറഞ്ഞു 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 വരുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. സോ മറ്റേതിന്റെ ഗ്രാഫ് താന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ, ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണു. സോ ആദ്യം അത് കൂടായിരിക്കും, പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. The deferred tax liability will decrease until it becomes zero at the end of its useful life. In the deferred tax liability കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. At the end zero ആവും, കാരണം fully reversed ആയിട്ട് മാറും. So at the end it becomes zero. So it first increases and then decreases. Liability കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ അത് അസറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നെറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. At the end zero ആയിട്ട് മാറും. Clear? Yes. Okay, next. Can I move forward with the next question? Yes. Which one of the following temporary differences will result in a deferred tax asset? Okay. Option A. Investment gains on a privately held equity investment accounted for under the equity method for financial statement purposes and under the costless impairment method for income tax purposes. Use of the straight line depreciation method for financial statement purposes and modified accelerated recovery system for income tax purposes. Advance rental receipts accounted for on the accrual basis for financial statement purposes and on cash basis for tax purposes. Revenue and gross profit on a long-term contract reported over time on financial statements as the company makes progress towards satisfying its obligations, but not reported on the tax return until the contract's performance obligations have been completely satisfied. So just read it out. Okay, think and get me the answer. Okay. When does this deferred tax asset arises? എപ്പോഴായിരിക്കും deferred tax asset വരുന്നുണ്ടാവുക? When the taxable income is higher than book income. അല്ലെ, taxable income book income കൂടുമ്പോൾ you will be having what? Deferred tax asset. ഇനി then think of these four situations. Okay, you have 3 minutes time.
So yes, any options? C. So Krishnapriya has given option C. Yes, that's the right answer. When taxable income is higher, advance rental receipts accounted for on accrual basis for financial statement. When you receive advance rent receive cheyanengil, it is not the rent that is applicable for this period. So we will not include it in the financial statement. പക്ഷേ നമ്മൾ ടാക്സ് പർപ്പസിന് ക്യാഷ് ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ദ ക്യാഷ്, സോ യു വിൽ ബി റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ദ റവന്യൂ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ക്യാഷിൽ റവന്യൂവിനെ നമ്മൾ കൂട്ടും. സോ ദ ടാക്സ് ഇൻകം വിൽ ബി ഹയർ, book income will be lower. So you will have what? Deferred tax asset. Okay. Use of the straight line depreciation method for financial statement purpose and modified accelerated recovery system for income tax purpose. So when you use modified accelerated cost system for income tax purpose, your income for this income tax purpose will be lower than under book method. So income tax book tax income koravaayirikkum, so you'll be having deferred tax liability. Ini revenue and gross profit on long-term contract reported over the period on the financial statements. So in the financial statement, you record this revenue and gross profit over the term. Periodically report during these periods, the book income will be higher, but the tax income will be lower. So you'll be having deferred tax liability. Next, investment gains on privately held equity investment accounted for under the equity method. Gains equity methodil നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കൂട്ടുമ്പോൾ അസറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് കോസ്റ്റ്ലെസ് ഇമ്പയർമെന്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗെയിൻസും ലോസസും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. സോ ഇൻകം ആ ഗെയിനും ലോസും നമ്മൾ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. മറ്റേതാണെങ്കിലോ ആ ഗെയിനും ലോസും എന്തിൽ വിടും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡിലാകുമ്പോൾ ഗെയിൻസ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യലുണ്ടാവില്ല. സോ ഹിയർ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കോസ്റ്റ്ലെസ് ഇമ്പയർമെന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. സോ ടാക്സബിൾ ഇൻകം വിൽ ബി ലോവർ, ബട്ട് ഹിയർ അണ്ടർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻകം വുഡ് ബി ഹയർ. ഓക്കെ, സോറി, ഞാനതിന് തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡിലാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗെയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്, ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. സോ റിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻസും റിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻസും ലോസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ബുക്ക് ഇൻകം വുഡ് ബി ഹയർ. ബട്ട് ടാക്സിൽ കോസ്റ്റ്ലെസ് ഇമ്പയർമെന്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് മെച്യൂരിറ്റി പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. കോസ്റ്റ്ലെസ് ഇമ്പയർമെന്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻസും അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻസും ലോസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള റിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻസും ലോസും മാത്രമേ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഫോർ ടാക്സ് പർപ്പസിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ടാക്സ് ഇൻകം വിൽ ബി ലോവർ. സോ ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് deferred tax liability. Clear ayo? Is it clear? Okay, so this is for today. Do you have any doubts? So ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിലും ടൈം എടുത്തു നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്തു. 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ എങ്കിലും 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഈ സെക്ഷന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഉണ്ട്. കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ട്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. എല്ലാ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ. So 17 question, think of the 17 question and 2 hours time. It's, are you clear with the what all we have discussed today? Clear ano? So then lease ഉണ്ട്, leaseന്റെ questions ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ അയച്ചെന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾക്കും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റവന്യൂ ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, so let's wind up our today's session.
And thank you all for your cooperation. And see you in the next class. Thank you.